പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ്. സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു MSc പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏത് സൈക്കിളാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടിയും ഒരു MSc പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ C3 പ്ലാന്റ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് C4 സൈക്കിൾ. അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസിയെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്? So we are going to discuss about the photosynthetic efficiencies in different cycle. See, there are three types of photosynthesis. As we know, they are C3, C4 and CAM cycle. Based on this particular cycle, we have to discuss the performance evaluation of three important cycles. First one C3, then C4 and CAM. C3 photosynthesis is the typical photosynthesis. നമുക്കറിയാം, ഏത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ എൻഡിങ് നമ്മൾ പറയാ C3 ലെവലിലാണ് ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാറ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും C3യെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, or C3 is the basic typical photosynthesis that most plant use. C4 and CAM photosynthesis are both adaptation to arid conditions because they result in better water use efficiency. അപ്പൊ arid conditionsil ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കൂടിയാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം we can say that to arid conditions because they result in better water use efficiencies. In addition, ഇത് കൂടാതെ we can say that CAM plants can idle. പലപ്പോഴും CAM plant ഇങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി വെച്ച് പറയാറുണ്ട്, idle photosynthesis, saving precious energy and water during harsh time. എന്താണ്? which save water and energy during the harsh time. And C4 plants can photosynthesize faster under the desert. അതേസമയം photosynthesis, we can say that the CAM photosynthesize faster under the desert, high heat and light conditions than C3 plants because they use an extra biochemical pathway and special anatomy to reduce photorespiration. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി എഫിഷ്യൻസി. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓരോ സൈക്കിളും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, C3 ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡാപ്റ്റേഷൻസ്? വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് C3 because the carbon dioxide is first incorporated into 3 carbon compound called glyceraldehyde 3-phosphate. നമുക്കറിയാം, സ്റ്റൊമാറ്റ ആർ ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാരണം the stomata are open during the daytime. Then rubisco, the enzyme involved in photosynthesis, is also the enzyme involved in uptake of carbon dioxide. Another important aspects. Then photosynthesis takes place throughout the leaf. Photosynthesis ലീഫിലൂടെയാണ് throughout ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Then what are the important adaptive value? എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡാപ്റ്റീവ് വാല്യൂ? ഒന്ന്, more efficient than C4 and CAM pathway under cool and moist conditions and under normal light because requires less machinery, fewer enzymes and no specialized anatomy. Most plants are C3. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് വാല്യൂ. വാട്ട് ഈസ് അഡാപ്റ്റീവ് വാല്യൂ? നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി, വാട്ട് ഈസ് എൻ എഫിഷ്യൻസി? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സർസേദ് കോളേജിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? സർസേദ് കോളേജ് ഈസ് എഫിഷ്യന്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് യു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ആളാണ്, ഞാനിവിടെ തളിപ്പറമ്പിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ആവുന്നത്? തളിപ്പറമ്പ് ഈസ് എഫിഷ്യന്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു മീ. അപ്പോൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നത് അതിന് കുറെ അഡാപ്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഊട്ടിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ തോന്നും. കാരണം വി ആർ നോട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ്. So we are not at all efficient to adapt to that situations or that climate.
That's why we are saying that we are not at all adapted. So we are not like to, to leave the particular area because of inefficiency. But those Malayali peoples, like, different Malayali peoples are stayed there, are doing different type of business. They did all these activities in a single day. So, by the continuous adaptation of that particular climate, they are efficient to adapt, they are efficient to leave that particular conditions. So, efficiency is an important terminology. We can say that C3 cycle is adapted to that particular climate or that particular situation based on their efficiency. So, these are the important adaptive capacity or adaptation techniques to live that particular system efficiently. Now another one is called C4 pathway. C4 plants in the adaptive value എന്തൊക്കെയാണ്? Called C4 because the carbon dioxide is first incorporated into 4 carbon compound. Stomata are open during the daytime. Uses phosphoenol pyruvate carboxylase for the enzyme involved in uptake of carbon dioxide. This enzyme allows carbon dioxide to be taken into the plant very quickly, and then it delivers the carbon dioxide directly to rubisco for photosynthesis. So another important adaptive value. Photosynthesis takes place in inner cell, requires special anatomy called Kranz anatomy. That is the most important aspects. We can say that C4 plant highly adapted ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു Kranz anatomy ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ Kranz anatomy ആണ് ഇതിന്റെ adaptive value. C photosynthesize faster than C3 plants under high light intensity and high temperature because the carbon dioxide is delivered directly to rubisco, not allowing to grab oxygen and undergo photorespiration. Then has better water use efficiency because phosphoenol pyruvate carboxylase bring in carbon dioxide faster and so does not need to keep stomata open as much. Less water lost by transpiration for the same amount of carbon dioxide gained for photosynthesis. Then C4 plants include several thousand species in at least 19 plant family. Example for foreign salbus pictures here, corn and many of our summer annual ഒരുപാട് plants ഉണ്ട്. അതിന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് 19ഓളം family they are practicing this particular pathway because of these adaptive value. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, even though the plant is very important, at the same time the plant photosynthetic pathway is also significant due to this adaptive value. So that is another important efficiency. Then next one is called CAM photosynthesis. നമുക്കറിയാം CAM photosynthesis എന്താണെന്നുള്ളത്. What is CAM? That is crassulacean in acid metabolism. CAM stands for crassulacean in acid metabolism, called CAM after the plant family in which it was first found, crassulaceae. Crassulaceae ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേര് പറയുന്നത്. And because the carbon dioxide is stored in the form of an acid before use in photosynthesis. Stomata open at night when evaporation rates are usually low and are usually closed during the day. The carbon dioxide is converted to an acid and stored during the night. During the day, the acid is broken down and carbon dioxide is released to rubisco for photosynthesis. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന നോർമൽ നമ്മളെ പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. Then what are the important CAM adaptive value? Better use efficiency than C3 plants and under arid condition due to the opening stomata at night when transpiration rates are lower. No sunlight, lower temperature, lower wind speed, etc. Make CAM idle. എന്തുകൊണ്ടാണ് CAM എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ് ആവുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? When conditions are extremely arid, CAM plants can just leave their stomata closed night and day. പലപ്പോഴും രാത്രിയും പകലും സ്റ്റൊമാറ്റ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. Oxygen given off in photosynthesis is used for respiration and carbon dioxide given off in respiration is used for photosynthesis. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ പരസ്പരം ഫോട്ടോസിന്തസിസിനും റെസ്പിറേഷനും കൂടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
This is little like a perpetual energy machine, but there are cost associated with running the machinery for respiration and photosynthesis, so the plant cannot cam idle forever. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഐഡിൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം രണ്ടും പാരലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But cam idling does allow the plant to survive a dry spell, and it allows the plant to recover very quickly when water is available again, unlike plants that drop their leaves and tick and go dormant during dry spells. Cam plants include many succulents such as cascutus and agaves, and also some orchid and bromiles. So we can say that, ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. We can say that there are different adaptive value are associated with cam plants. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. പക്ഷെ in the case of MSc we are adding some more information like genetics as well as the adaptive or efficiency systems. So right, we can, ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം we must have an answer to explain the efficiencies or adaptive value of C3, C4 and cam plants. So remember these points as far as your examination is concerned. Thank you.